Okay. Good morning, guys. Hope you're having a good day. Uh, so welcome to day 17 of learning data analysis with Python. So I guess you missed a class in the last week that we'll try to compensate in this week as well. So no worries. So yes, we are almost there. So today we are going to see you have learned about web scraping with Selenium and web scraping with Beautiful Soup and web scraping with APIs, right? ఈ వెబ్ స్క్రాపింగ్లో ఈరోజు సెలీనియం మళ్ళీ ఆటోమేషన్ సర్వర్ యూస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు స్క్రేప్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఓకే ఎందుకు అమెజాన్ వెబ్సైట్ మ్యామ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ టు మింత్రా కదా నేర్చుకున్నాం కదా అంటే we have like few changes. We have IDs. Okay, so you should know how to extract IDs. We have instead of XPaths. Okay, so we got IDs here. Okay, so those are very easy to access actually. And when you find a discrepancy, for example, names లో 25 నేమ్స్ వచ్చాయి కానీ ప్రైసెస్లో ఓన్లీ 23 వచ్చాయి ఓకే అంటే మీరు లెంత్ చెక్ చేసినప్పుడు ఒక దాంట్లో ఒక ఫీల్డ్లో 25 ఉండి ఇంకో ఫీల్డ్ 23 ఉంటే డేటా ఫ్రేమ్ అక్సెప్ట్ చేసుకోదు ఓకే సో ఎంటీ వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఎట్ దట్ టైమ్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్ సో ఈ రెండు ఈ క్లాస్లో మీరు నేర్చుకుంటారు ఓకే సో హౌ టు డిఫరెంట్లీ ఐ మీన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో క్లాస్ మీరు క్లాస్ అంటే ఎక్స్పార్ట్ చేసి తీసుకోమన్నారు కదా క్లాసే లేదు అంటే నేనేం చేయాలి ఓకే సో అండ్ ఆల్సో మనం ఇక్కడ ఎంటర్ కీకి సెండ్ కీస్ యూజ్ చేయకుండా మీరు మనం బటన్స్ ఫైండ్ చేసి దాన్ని ఒక బటన్ ఫైండ్ చేస్తే ఒక లింక్ ఎలా ఏదైనా ఫైండ్ చేస్తే దానికి ఎలా క్లిక్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు Okay, so these are the things we are going to implement today's class and let's get started. So let me share my screen first. I hope you all received the PPT. ఆ పీపీటీలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలో ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రొడక్ట్ వల్ల ఓకే ప్రతి సెలీనియం బ్యూటిఫుల్ సుక్కి రెండింటికి ప్రతి దానికి కూడా you will have a separate kind of set of functions that are mentioned in the PPT as well. So Selenium వచ్చేటప్పుడు find element, find elements. Okay. Beautiful soup వచ్చేటప్పుడు find all. Okay, find all. Okay, so ఇలా కొన్ని functions difference ఉన్నాయి. Okay, so but their functionality same. ఆ లైబ్రరీ కింద ఫంక్షన్స్ నేమ్స్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. సో, అవన్నీ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే. సో, ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ కేర్‌ఫుల్లీ. ఓకే. సో, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ నౌ. డేటా వ్రాంగ్లింగ్, డేటా అక్విజిషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. డేటా అక్విజిషన్ యూజింగ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, ఆఫ్టర్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ a glimpse of big data, what is big data, what you need to study to master big data, what is distributed computing. So ilantivandi conceptual wise and like small code wise upcoming 2 classes chustaru. Okay, and that's a wrap. Okay, so we'll see. Yeah, let's get started. Let me share my screen first. Okay, I hope you can see my screen. Okay, so first of all, let us open our some guest mode. I'll open my Amazon. Okay, so first step ఏం చేసాం just follow up. So I have opened the browser, that is just step 1. Next I have to go to my Amazon website .in. Okay, so this is my second step. Okay, so here you can search anything, but I'm going to search Dell laptops. Okay, ఇది నేను మాన్యువల్గా చేస్తున్నాను దీన్ని ఆటోమేషన్ ద్వారా మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు ఓకే సో we got like this many things results are here okay so మళ్ళీ సేమే ఈ డెల్ నేమ్ ప్రైస్ ఓకే అలాంగ్ విత్ దట్ ఎంతమంది రివ్యూ చేశారు ఓకే ఇవన్నీ ఎంతమంది
కొన్నారో, ఎంతమంది రివ్యూ చేశారు అన్నది మనం ఈ నంబర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో, వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ దీస్ 3 అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది డేటా ఫ్రేమ్. యూజువల్‌గా మనం చేసేది. ఓకే. సో, ఫస్ట్ స్టెప్ మనం బ్రౌజర్‌కి ఆటోమేటిక్‌గా లాంచ్ అవ్వాలంటే, మనం బ్రౌజర్ ఆటోమేటిక్‌గా లాంచ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? గుర్తుందా? ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర సెలీనియం ప్యాకేజ్ లేకపోతే యూజ్ పిప్ ఇన్‌స్టాల్ సెలీనియం. ఓకే. సో, లెట్ మీ రన్ దిస్. ఆల్రెడీ రన్ చేశాను. బట్ వెన్ యూ రన్ దిస్, ఓకే. సో, ఇట్ విల్ install the package. Okay. It will take a lot of time because, okay, see requirement already satisfied because I already have Selenium. So it says requirement already satisfied and WebDriver manager kuda na daggara already undi. So I'm not touching this. Okay, we'll start from importing the libraries. Okay. So last time మీరు ఇంపోర్ట్ చేసిన లైబ్రరీస్ మాత్రమే నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నథింగ్ న్యూ. ఓకే. దెన్ మీకు క్రోమ్ లాంచ్ చేయడం వచ్చు కదా! సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, నా క్రోమ్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఓకే, సెర్చ్ బార్, లింక్స్ యాక్సెస్, ఓకే, వెబ్‌సైట్స్, సో, ఈ కనెక్షన్స్, ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా ఆ క్రోమ్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్‌ని ఆప్షన్స్ అని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే. దాని తర్వాత ఐయామ్ జస్ట్ యూజింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్ యాస్ ఆప్షన్స్. ఓకే. క్రోమ్ అన్న ఫంక్షన్‌కి వెబ్‌డ్రైవర్.క్రోమ్ అన్న ఫంక్షన్‌కి ఆప్షన్స్ అనేది అట్రిబ్యూట్. దాంట్లో ఇది కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే. జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ హియర్ అండ్ సేవింగ్ ఇట్ యాస్ మై కాపీ ఆఫ్ ది క్రోమ్. మై కాపీ క్రోమ్‌ని నేనేమని పిలుస్తున్నానంటే డ్రైవర్ అని పిలుస్తున్నాను. ఓకే. దాని తర్వాత డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఇది ఆప్షనల్. జస్ట్ మీ బ్రౌజర్ నేమ్ ప్రింట్ చేయడం కోసం. అంటే లాంచ్ అవుతే మనకి ఎలా లాంచ్ అయిందో లేదో తెలియాలి కదా! సో, అందుకోసం. సో, ఇక్కడ నేను ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మింత్రా దిస్ టైమ్ ఐయామ్ యూజింగ్ https://www.amazon.in. Okay. So let's run this and see whether it launches or not. సో, తిరుగుతుంది. ఇక్కడ కింద చూసారంటే మనకి లాంచ్ అయింది. ఓకే. క్రోమ్ ఇస్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటుంది. సో, సెలీనియం అంటేనే ఆటోమేషన్. ఓకే. సో, హౌ టు డూ థట్ ఇన్ పైథాన్? ఆబ్వియస్లీ సెలీనియం ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ జస్ట్ లాంచ్ యువర్ వెబ్‌సైట్. Okay, so there it goes. It is redirecting. I guess the net is bit slow, guys. So bear with me. Okay, so launch అయిపోయింది. I'm not doing anything. The program is doing everything. Okay, so ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. Okay, so let us wait. అంటే full గా లోడ్ అవ్వలేదు. Once it is completely loaded, the star will go off. Okay, star పోతుంది. Okay, so let's wait. Okay, let's give it some time. Okay, guys. Okay, I'm just checking with my internet. Okay. So today it is a bit slow. I'm back to my forest. Okay, so that's why. Okay, so done. Okay, it has launched Amazon and it's waiting for the response. Okay, so నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాను ఎందుకంటే let me show you something. Okay, so www.amazon.in అంటే మీకు ఇక్కడ దాకా తెలుసు ఇట్ ఈస్ రొటీన్. ఓకే. సో మీకు ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ లాంచ్ చేసి ఇంకొక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్ళటం ఏం కొత్త కాదు. ఓకే. ఓకే. సో లెట్ మీ షో ఆహ్, ఇలా కిందకెళ్తే ఇన్స్‌పెక్ట్ ఉంటుంది. లేకపోతే మీరు ఆప్షన్స్‌లోకెళ్ళి డెవలపర్ ఆప్షన్స్‌లోకెళ్తే మీకు కోడ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న సెర్చ్ బాక్స్ యొక్క నేమ్ తెలియాలి. సో నేను ఇక్కడ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. కలర్ చేంజ్ అయింది. అప్పుడు నేను ఇక్కడికెళ్ళి దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే నాకు దీనికి సంబంధించిన కోడ్, దీనికి సంబంధించిన
code issue. Okay, so if you see here, it has a class. Okay, you know how to launch with the class, but if you have an ID, if you have an ID, it is more advantageous because you don't have to write an XPath రాయని అవసరం లేదు ఐడి ఉంటే. మేము ఐడి ఉంటే మీరు ఎంఏని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు అంటే మీకు లాస్ట్ టైం ఒకసారి పీపీటీలో చూపించాను. ఓకే, సో యూ క్యాన్ కాల్ అన్ ఎలిమెంట్ using two ways. One, you can, if there is a class name ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి, వేరే దాని లేదు మన ఎక్స్పాత్ రాయాల్సిందే. ఒకవేళ క్లాస్ నేమ్ లేదు, ఓకే, సో వీ ఓన్లీ గాట్ అండ్ ఐడి. ఓకే, సో ఐడి మాత్రం ఉంటే all you have to do is mention the ID name there. That's all. It's very easy. Okay, so this we have done. Okay, this we have done. Okay, so by ID and by XPath అని టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎలిమెంట్స్ని వెతకటానికి. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ని వెతకటానికి వీ హ్యావ్ టూ వేస్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడి లైక్ దిస్, ఇక్కడ మీకు ఐడి కనబడుతుందా, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ట్యాబ్ సర్చ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అని కనబడుతుంది కదా, హైలైట్ అని చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐడి ఉంటే you can access it with very ease. Okay, and how to write code for that? So if you see here, driver dot find element ఇదంతా సేమే, by id ఇక్కడేమో XPath కాకుండా by dot id ఇవ్వాలి. Okay, so that's the only difference, and you no need to write any XPath here. You have to mention the id name. Okay, so what is the id name of my text box, search box? What is that? This one is called 2 tab search box, correct? Okay, so yeah, this one is called 2 tab search text box. So I'm just writing it here in my code. Okay, so and let's run this and check. Okay, so run అయింది. సో నాకు ఈ ఏరియా అన్నది హైలైట్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ దిస్. ఇది క్లోజ్ చేస్తాను, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద కీస్. ఈ సర్చ్ బార్ సేవ్ చేసుకున్నాను, సర్చ్ బార్కి డెల్ ల్యాప్టాప్స్ అని నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద కీస్. ఓకే, ఓకే, కీస్ సెండ్ చేసిన తర్వాత కోడ్ ఎలా మారిందో చూద్దాం. ఓకే, దేర్ యూ గో. సో ఇట్ హ్యాస్ సెండ్ డెల్ ల్యాప్టాప్స్ టు ఇట్. ఓకే, నౌ instead of sending enter, I want to click this button. ఓకే, ఈ బటన్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఎంటర్ మీరు ఈజియెస్ట్ వే, సెండ్ కీస్ డాట్ ఎంటర్ అని ఇచ్చేస్తారు క్యాపిటల్ కే యూజ్ చేసి, దట్ ఇస్ ఫైన్. అప్పుడు మీకు ఎంటర్ బటన్ నొక్కుపోయి మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి, దట్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ బటన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ క్లిక్, ఓకే, సో క్లిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే దీని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని క్లిక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, అది ఎలా అచీవ్ చేస్తాం మనం, నార్మల్గా కర్సర్ పెట్టేసి ఇక్కడ పెట్టేసి ఏదో ఒక టైప్ చేసేసి హెడ్ ఫోన్స్ అని టైప్ చేసేసి, ఓకే, ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఇక్కడ పెట్టి క్లిక్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఫంక్షన్ని నేను ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను, ఓకే, దాన్ని తెలుసుకోబోయే ముందు వీ హ్యావ్ టు నో how this element has been written. Okay, so ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క పేరు చూసారంటే దీనికి కూడా ఐడి ఉంది. సో వీఆర్ లక్కీ, వీ కెన్ యూజ్ బై ఐడి. ఓకే, సో nav search submit button అని ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఐడి, nav hyphen search hyphen submit hyphen button. Okay, so that is what I'm trying to do here. I'm using, okay, I'm searching this ID and trying to implement a click function on it. ఓకే, సో ఈ డాట్ క్లిక్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ బటన్ని క్లిక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనం ఎంటర్ అంటే ఎంటర్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ ఒక బటన్ ఎలా క్లిక్ చేయాలి అన్నది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో డాట్ క్లిక్ ఫంక్షన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే మన ప్రోగ్రామ్ టైప్ దాకా చేసింది. నేను అది డాట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ బటన్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి దీని మీద కర్సర్ తెచ్చుకొచ్చి అదే క్లిక్ చేస్తుంది. ఓకే, so I'll just put this side by side. So let us see the function. Array. Okay. Yes.
ఇక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే అది మారిపోతుంది అనుకుంటా. Let us minimize this also. Wait, just give me a minute, guys. I just want to show you that simultaneously, but it's just messing with me. My code is here, it is hidden here. Okay. So I'll put this side by side in 2 tabs. Actually, you have an option in which you can put 2 tabs side by side. Okay, so find me that option. Okay. So ఇప్పుడు typing దాకా అయింది. Okay, so what I'm going to do is I'm going to search my button and click on it. Okay, so let us run this. Okay, click అయింది చూసారా? Just did you see that? Okay, so click అయింది అన్నమాట. So let me close these tabs. Okay, so click చేసేసాం. This also I'll minimize. I don't want anything in the background. Okay, done. Okay, so click నేను ఇచ్చిన వెంటనే క్లిక్ అయింది, నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. Okay, so that's it. Okay, so let's go back here and try to launch one more window. Okay, so far ఏం చేసాం, www.amazon.com కి వెళ్ళి, okay, so I've searched Dell laptops. Okay, so and click with the button. ఇక్కడ దాకా మనం చేసేసాం. Okay, so after this మీకు స్టెప్ తెలుసు, మీకు you have to extract these names. మీకు దాని ఎలిమెంట్ నేమ్ ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, సో లెట్స్ సర్చ్ ఇట్. ఇన్స్పెక్ట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు I'll click this. Okay, and let me highlight this. Okay, so దానికి ఏం క్లాస్ ఇచ్చారు గైస్? A-size medium, A color base, A text normal, and it's a class. సో క్లాస్లో ఉంటే ఎలా మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు? హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా వాట్ ఇస్ దాట్? We can use an XPath. That's all. Okay. So names అని రావటానికి నేను XPath తో ఏ సైజ్ మీడియం, ఏ కలర్ బేస్, ఏ టెక్స్ట్ నార్మల్ పెడుతున్నాను. Okay. So let's see how this works. Okay. So that's all. Okay. So I'm just using my XPath, a text normal, laptop names అని create చేస్తున్నాను. So this is actually with tags. Okay. So okay, డైరెక్ట్గా తీసేస్తున్నాను I guess. నేమ్స్ అని తీసుకున్నాను. ఇది నేమ్స్ విత్ ట్యాగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దీంట్లో వితౌట్ ట్యాగ్స్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తారు గుర్తుందా? i.text function. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. And I'm just checking the length of it. I got 23 elements. And the first element is Dell 15 thin and light laptop. Okay, that is fine. Okay. So I got 23 elements and all the names are here. Okay. Now let us go and extract the price. Okay. So let me click on this. Okay. So let us go. I want the price. Actually, something happened. Okay. So yeah, this is the page. So we got like span class a-price-whole. Okay, that is the function. That is the class. So this is also class. We don't have an ID. So ID lekapothe class ద్వారా achieve cheyalante we definitely have to use the XPath. Okay, so that is what I'm going to do here. So XPath
ఏ ప్రైస్ హోల్ ఇక్కడ రాసాను. ఓకే, ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి గైస్? స్పాన్. సో స్పాన్ పెట్టాలి మీరు. డాట్ స్లాష్ స్లాష్ స్పాన్, open the bracket, at the rate of class is equal to class name and mention here. Okay, you already know how to write an XPath. Okay, so you should know what is the tag name, you should know what is the name of the class. So tag name comes first, followed by the class name. Okay, so let me run this and extract log of prices. Okay, so let me show something here. We got 26. Okay, so here comes the problem, guys. Okay, what is the problem if you ask? I got 23 names. That is totally fine. Okay, but if you see here, I got 26 prices. Okay, 26 prices. Okay, so and if you see here, it is like Dell 15 thin and light laptop. Okay, that's the first one. But if you see the price of this laptop, it is actually 40,990, correct? కానీ నాకు అక్కడ ఫస్ట్ వచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే I got like some kind of prices extract చేసినప్పుడు if you run this. Okay, so I got some kind of 55,990, 57,990, 64, 36, దాని తర్వాత 4990 వచ్చింది. ఓకే, సో ముందు మ్యామ్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది అంటే, ఓ గాడ్ సారీ, లెట్ మీ open our thing and show it to you. ఇది ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసింది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, పైన స్పాన్సర్డ్ సెక్షన్ లో వి గాట్ 3 prices. 55,990, 57,990, 64,036. ఆ వాటికి కూడా it has the same prices, it has the same tag. Okay, so అందుకనే అది తీసుకుంది. there is no specialized tag for that. So అన్ని prices కి ఒకే tag ఉంది, అది తీసుకుంటుంది. Okay, now this is a problem. Now how to tackle this problem? You can either cut them off, data slicing చేయొచ్చు. Okay, so otherwise it is inspect and see. Okay, so I want to highlight this. That is also price whole. Okay, and I want to highlight this. This is also a price whole. Okay, so that's why we are getting that. Okay, now you can write an XPath that is like an XPath for a price whole, and you're getting everything. So all you have to do is you can customize the XPath, or else you can cut them off. Okay, first 3 values remove చేసుకోవచ్చు. And how will you do data slicing గుర్తుందా మీకు? So how we usually do data slicing? Okay, data slicing ఎలా చేస్తారు? So I want to remove these first 3 things. Okay, so what I'll do is I'll create a cell here. Okay, so final price, I'll use this. Okay, I'm going to use data slicing laptop underscore prices లో నాకు 0 వద్దు, 55 అనే 0th place, 57 అనేది 1, 2 కూడా వద్దు. So I'll start from 3 and select everything. Okay, now let us run this. Okay, now let us check the length of it. So length of final price. Now you will be getting only 23. Okay, because we have removed first 3 values. Okay, that's all. Okay, then we are going to take all the reviews. So if you see the reviews, how many people have reviewed? Okay, that is what I'm trying to do here. So I'll try going, take the inspect element, I'll click this and see this number. So that is in a class again, a size base space s hyphen underline hyphen text. Okay, so మీరు ఇక్కడ మధ్యలో స్పేస్ కూడా ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. You'll get wrong answers. Okay, so what I'll do is I'll just take this number and put it in the reviews and let's check. Okay, space కూడా నేను ఇగ్నోర్ చేయలేదు. So let's run this and save it. I got 23 reviews. So reviews 23 వచ్చాయి కాబట్టి I'm happy. No more extra reviews are there. Okay, after this it is very obvious
you people know how to create a data frame. నేను ఒక data frame create చేస్తున్నాను. First one is laptop, second is price, third one is review. Okay, so you know how to create this. My df Amazon, and let us view this. Okay, so I got it. So దీంట్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్లైసింగ్ చేసి నేను ఎంటర్ చేశాను. కాకపోతే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కస్టమైజ్డ్గా ఉంటాయి అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ సో ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ప్రైసెస్ కాకుండా ఐ షుడ్ యూజ్ ఫైనల్ ప్రైస్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ తీసేసి మన ఫైనల్ ప్రైస్ సేవ్ చేసుకున్నాం. సో ఇలా మీకు లెంత్లో డిస్క్రిపెన్సీ వస్తే యూ కెన్ డ్రాప్ దెమ్ గైస్. మేక్ కంపారిజన్. ఎయిదర్ టాప్లో అపెండ్ అయి ఉంటాయి, లేకపోతే బాటంలో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, కాబట్టి అవి ఎక్స్ట్రా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ supposed to be underscore Amazon. This is also Amazon. This is also Amazon. Okay, and let us view this whatever we extracted. Okay, so I'll just run this. So there you go. You got like 23 laptop names. You got only 18. Okay, did we run this? Yeah, we got like 23 laptop names. Okay, so along with it, this 347 is like, it is also at the bottom, I guess. అది మౌస్ దానికి నేమ్ అన్నీ ఉండటం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం రాలేదన్నమాట. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ వన్ నేమ్ ఉంది, రివ్యూస్ కూడా ఉంది, కాస్ట్ కూడా ఉంది, కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం రాలేదు. ఓకే, పైన వాటికి కూడా ప్రాబ్లం రాదు. ఎందుకు ప్రాబ్లం మనకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ నేమ్స్ లేవు చూడండి. కాస్ట్ మాత్రమే ఉంది, రివ్యూస్ కూడా లేవు, నేమ్ కూడా లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ సేమ్ ట్యాగ్ వాడాడు కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. సో దిస్ వన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యూజ్ అమెజాన్. ఒక డేటా ఎలా సేవ్ చేస్తారు? డెల్ డేటా న్యూ. ఓకే, సో 2024 I'll put it. Okay, so or yeah, that's it. So I'm just going to save this here. So when I run that, so నాకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. So let me go and check my file. So I'll go to users. Okay, so maybe it is inside my projects because that is where I'm running. Okay, there it is, Dell Data 2024. Let's open this and have a look. Okay, so there you go. It's saved along with the index numbers. Okay, so let me show you. The name is big. Oh, it's still going on. God, it's still going on. Yeah, okay, so that's it, I guess. So the whole name has been extracted, and the price and how many people have reviewed it. Okay, so this is all Dell. Lenovo is also there. Okay, so we are going to do something extra in this. Okay, so this is okay. Now if you see the data here, we got Acer also. We got Lenovo also. We got Chewy. Okay, so we got TCC. All these things we got. Okay, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే, ఇప్పుడు ఈ సెర్చ్ చేసిన వెంటనే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ హియర్, ఇక్కడ బ్రాండ్స్ లోకి వెళ్ళి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ సెలెక్ట్ ద డెల్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలో లెట్ us see. ఓకే, సో what I'll do is, let me find the element first, inspect. ఓకే, సో నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానంటే ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను. సో I just want to click on this. So it's going here. So if you see, it is a size base, a color base, and the text is actually Dell. Okay,
So how will you do that? You know how to extract text also, right? So text navigate చేయాలంటే, okay, so we have these this one. So let me show that. Okay, so hashtag text function use చేసి దాంట్లో you have to mention the what text it is you can mention. Okay, so let's try this. Let's give this a shot. Okay, so I'm going to my code again. Um, there it is. Okay, so here, this is fine. Everything here is fine, but instead of extracting the names first, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డెల్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ దాకా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను డెల్ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ driver dot find underscore element. Okay, so this time I can use only XPath. Okay, so you know how to use XPath. So by dot XPath. Okay, so come on, let me open it. So dot, okay, tag use చేయాలి. So tag name ఏంటో నాకు తెలియాలి first. So if you see, the tag name is actually span. Okay, so I'm going to use span here. Okay, so and I'll open this, and this time instead of class, okay, so I'm going to use a text tag. Okay, so I'll just use uh open braces and do that. Okay, so you can also get this XPath here somewhere. Okay, so layout event listeners. This one. Let me remove this whole thing. Expand this. So this is how layout is written, styles. Okay, fine. So if you will take your time to explore all the code here, okay? So I hope you have done your research on doing what is that called? Yeah, HTML research చేస్తుంటారు. I just believe that. Okay, so let's try this. So I have a class, and in this class name I want del text to be clicked. So let me write that. So span, what is the syntax again? Just open a bracket, text function is equal to. Okay, so let's try this. Let's open bracket like this. Let's put a text function is equal to. Okay, so I have to open the quotes and write del there. Okay, so let me use del here. Okay, and I'll close the bracket, and of course I'll close the whole tag. Okay, let's try. So it is giving me an error, no symbol found. Okay, so it is not taking it. Okay, so let us try the class now. So class is a size base, a color base. Okay, so let's try this. A size base, a color base. But if I click on this, that is also a size base, a color base, but the text is HP. Okay, so let's use the class. Let's copy the class. A hyphen size hyphen base space. Okay, fine. At the rate of class, we'll use that. Okay, so at the rate of class is equal to
A hyphen size hyphen base space A hyphen color hyphen base. Okay, so A hyphen color hyphen base and comma text is equal to del. This should work. You close the XPath here. So let me run this. We are getting in selection error again. So let me remove this and check it. We'll check the first element first. Okay. Still gives an error. Okay, did I do it correct? So I have to use // span at the rate of my class name in single quotes and close it. Let's try this now. Boom, I got something. Okay, so let us save this as del selection. And let us put this on click. Okay. So I'm getting an element. Okay, so let's launch my whole code once again and close this. Okay, so selecting del exclusively now. So opening it, going for the search bar. Okay, I'm going to enter Dell laptops there. Okay, Dell laptops entered. Click on the button. Button has been clicked. And oh, it's still clicking the button. Okay, done. And let us put this function. Why I'm saving it? Okay, so I'm just going to search this and click on it. Okay, so let us see whether it has clicked or not. Okay, okay, so this hasn't been clicked. I've tried to click this, but it didn't. Okay. So you should customize the text actually. Okay, so let me show you that. I have a lot of data that is missing here. Okay, let me open the server once again. There it is. Here it is. Let me check what we have done previously. Okay. So there you go. The class is fine. So text, I've used the same tag. Okay, so nothing is different. Span text is equal to. So let's copy this. I don't know. Oh, maybe we missed the double slashes. That's where it's not working. Okay, so let's put this and run it. And let's check whether the box is checked. Where is okay, so maximize the window. Okay. I guess it has clicked on the first del text. That's all. Okay. So this is how you select a text from the from anything. Okay, so this is my search actually. Okay, so I guess it has clicked this del.
Okay, so it should be doing this. Okay, it has clicked this. Okay, fine, totally fine. Okay, so that is how you select some specific text. Okay, done. So this is how you select a specific text, guys. Okay, so explore other options that are provided in Selenium. Okay, so rest is same. I'm just going to use the same text reviews, price, and normal tags. So this is like, let us go back and run this once again and see what happens. Okay, so I just wanted to see what happens here. Okay, so let's run this. I think it is searching for the del keyword somewhere. It's just pressing it. Nothing is happening here. Okay, so it said driver is not defined. Okay, I guess. Okay, guys, this problem is there. Okay, what is the problem if you ask? Sometimes Selenium అనేది డై అవుట్ అయిపోతుంది. ఓకే వన్స్ మీరు క్రోమ్ లాంచ్ చేసి చాలాసేపు అవుతే your Selenium will be dead. Okay, your browser will be dead. So all you have to do is run it from the very start. Okay, that's why it is saying I cannot recognize. What do you mean by driver? Okay, so okay, there it goes. Okay, let's run this and see what happens there. Okay, got it. See, click kindly. Okay, so it is searching for this del tab and selecting it. So ఇప్పుడు you will get only del results. Go ahead and save them. Okay, so we also have like nothing at the top. ఏం టాప్ లో కూడా ఏమీ లేదు కాబట్టి so it is easy for you to extract. Okay, so once you select that del specifically, ఇది మాత్రం క్లిక్ అయింది చూడండి, నేను క్లిక్ చేయలేదు, ఆటోమేటిక్గా క్లిక్ అయింది. Okay, so if we would like selected that, okay, you can just go ahead and check the names now. You'll be getting only Dell laptop names, only Dell prices. Okay, you don't have to do any kind of popping here. Okay, so I'm just going to cut this and cut this. Okay, so this is also not necessary. Okay, so I'm just going to select the reviews also. Reviews we got only 23 because I guess this one, second laptop, doesn't have any reviews. Okay, so when you're pushing it, you have to like, yeah, it does reviews actually. 688, 40, 99, and something in between doesn't have reviews. Maybe last one లో reviews లేదేమో, దేనికైనా review number లేదేమో. So just check that. 35 ఇక్కడ ఇది డెల్ ఇన్స్పైర్ ఆన్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ ఉందో చూసి అక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో మధ్య ఒకదానికి ఏం లేదు. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే, సో పీడీ is not defined. Sorry about that. Pandas రన్ చేయాల్సింది. Now it is happy. So let me run this. Okay, so now I got an empty data frame with laptop name, price and reviews. Okay, now ఇప్పుడు మనకి ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే రివ్యూ మధ్యలో ఒకదానికి రివ్యూ లేదు. ఓకే, సో విచ్ వన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ డెల్ ఇన్స్పైర్ అని 88. ఓకే, 88,200. సో let us try to print the names. Okay, so after this
I will create something and I want to see laptop names. Okay. So I'll just put run. Okay, so I can see all these names. Okay, so I want to find where this thing is. Okay, so what index it is. Okay. So instead of doing that, I'll just search the prices 88 200 and find its index number first 88 200. Okay, so I'll just put how will you search an element in a list? You know that, right? So I'm going to iterate a prices list. So for I in prices, okay, so print, and I need an if condition. If I is equal to, okay, so what is the price of it? 88 200. So is it in the form of, so instead of doing this, okay, so I'll check the prices, guys. Okay, the print is price only. I'll print the prices. So prices like 88,000. Prices is not defined. Why is that? Oh, laptop underscore prices. Sorry, laptop underscore prices. దీన్ని ఒకసారి run చేద్దాం. Run చేస్తే I got so many things. And I want this 88,200. Okay, so అది కావాలి. It's already in the string. Okay, so I'll just put it in the string. I just want to check the type. So 88 comma 200 ఎక్కడైతే ఉందో, okay, if you find that, okay, so print index. How will you write index? How will you access the index number? Okay, so first demo ఐకి వెళ్తుంది. సో అలా ఇటరేట్ అవుతుంది కదా. సో ప్రింట్ how will you print the index number? 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ how will you print that? Yeah, how to do that? So we have an index function actually. Otherwise, we can make a count. Okay, so I'll just use, first I will just put count is equal to zero. Will start from 0. Okay, so every time we do the loop, I'm just going to use count is equal to count plus 1. Okay, so instead of doing this, you can take the index number. How will you output an index number from a list? You put it in an array and use where function. That is also possible. Okay. So people remember how to create arrays and all. I'll just use import numpy as np. Let's run this. Give me a moment. I'm coming. You can always use actually index function. So this name dot index you can use. Let's try that. Okay, so instead of doing this, all this circus. So index indi, I'll just put this. What is the list name? Laptop underscore prices instead of using numpy and all.
It's hectic, so we'll just use. I want the indexes index function you can use. I can mention the string as 88,200. Okay, so let's see whether this works. No need to save it anywhere. Okay, we will need to save it because we need to put it inside. So and let's also print in the. So it's in the 17th position. Okay. So why, ma'am, you're going this length to find it means 17th position. We need to insert something in the review. Okay, so I'll just put one more here and let us see reviews. L_rev. ఓకే సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు 17th 16 ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. సో సారీ కొన్ని ఒక ఎలిమెంట్ తగ్గింది. సో 17th ఎలిమెంట్లో 0 నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే సో దెన్ హౌ విల్ యూ ఇన్సర్ట్ సంథింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్ యూ రిమెంబర్? ఓకే సో L_rev dot insert. Okay so insert an element. Okay so I'm going to insert 0 at you have to mention the index number. Insert function గుర్తుందా? ఒకసారి చెప్పండి, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ how will you go and do insert function? Insert method. Okay so you have to mention the list name dot insert. Okay and you have to mention the value and the position. So I'll just put the value and the position. So let's try to run this. Interpreted as an integer. Okay. Oh, this is correct only. Okay. Sorry, I've done in reverse. I have to put the position first, then the element. Okay, so I guess yes, it has worked now. So let us print reviews and see now. L_review print చేసి చూద్దాం. మనకి మధ్యలో ఒక 0 ఎలిమెంట్ ఉంటుంది at the 17th position. Okay so after 80 reviews I want a 0 review. So if you see here after 80 reviews I have a 0th review. Okay so దీనికి 0 insert చేసాము actually. Okay so this is how you tackle the problems. Okay then like we can happily go ahead. Okay so put everything here and print our data frame. So if you see here 88,200 కి exactly we got 0 అంటే 88,200 దాని ఇండెక్స్ తీసుకుని ఆ పొజిషన్ లో 0 ఇన్సర్ట్ చేశాను అనమాట. దట్స్ ఆల్. Okay so you can go ahead and save this data and everything that you get here is del. Okay so you have learned two things. Have learned how to click on check boxes. Okay so if you see here I selected only del and you have also learned how to insert a null value when you're getting some discrepancies. So length check చేసుకోండి ఎప్పుడు కూడా. సో ఎన్ని నేమ్స్ ఉంటే అన్ని ప్రైసెస్ ఉండాలి, అన్ని ప్రైసెస్ ఉంటే అన్ని రివ్యూస్ ఉండాలి. ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువ వస్తే దేనికో దానికి 0 ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, దేనికో దానికి కొన్ని డ్రాప్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు ఆ డేటాని అంటే మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి తీసుకునే డేటా ఇలాగే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి ఓంట్ లైక్ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ డేటా క్లీనింగ్. Okay so hope you have learned how to extract data using IDs and how to tackle different kinds of problems, how to extract the text. Okay how to tackle different types of problems like if reviews are more or something is missing, how to handle that. Okay so that's all for today guys. I hope you have done your second project in web scraping with Selenium. So instead of searching Dell laptops etikataaniki badalu, you can search something else. Okay, so headphones kani, boat earphones kani
సెర్చ్ చేసి ఆటోమేట్ చేసి ఆ డేటాని సేవ్ చేయండి. ఓకే, కోడ్ నాకు సెండ్ చేయండి. ఓకే, I'll just check the code. Okay, so thanks for the patience. I hope you had a good class. So next two classes we'll learn about totally new concepts like big data and what is distributed computing. So once we are done with that, okay, so we'll wind up. Okay. Yeah, thank you so much. I'll see you in the next class. Bye bye.